Mkuu wa serikali Daktari Johansen Oduor amethibitisha kuwa askari Caroline Kangogo aliaga dunia kupitia kwa risasi ambayo alipigwa kichwani. Alipozungumza na wanahabari baada ya upasuaji huo katika hospitali ya rufaa ya Moi huko Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, Daktari Oduor pia amesema kuwa maelezo aliyoyapokea kutoka kwa maafisa wa polisi ni kwamba Kangogo alifariki bafuni nyumbani kwa wazazi wake alipopatikana mwili wake. Hata hivyo, amesema kuwa uchunguzi wa kina unaendelezwa na maafisa wa polisi na maabara ya serikali ili kubaini iwapo mikononi mwa Kangogo mlikuwa na unga wa bunduki ambao utabaini iwapo alijipiga risasi kama ilivyoripotiwa na polisi au la. I've just completed the autopsy of the body of the late Caroline Kangogo, and what I found out is she died because of a single gunshot wound to the head. The bullet entered the body through the right chin, exited on the left side of the head, and there was a trajectory going through the spine, through the brain. When I look at this gunshot wound entry, it was a contact wound, meaning that the gun was on the skin. There was what made me thought so. There was a hole which is caused by the bullet. There was a soot. There was areas of burning, and what is called muzzle imprint. Of course, there were stories of whether she was shot or she shot herself. We will be able to establish this once we've done other investigation which we are doing. We've taken swabs from the hand to find out whether there's any gunshot residues, which will be able to tell us that. But in summary, what killed her was a single gunshot wound to the head. From what I got from the investigating officers who are at the scene looked like the incident occurred at the scene. From what I got from the investigating officers who are there, because me, I have not gone to the scene, but that's what I got from the investigating officers. So it looked like probably she died at the scene. From what I've been told, and from the relatives who've identified her, she's Caroline Kangogo, yes. Yeah. So you cannot confirm or deny that she committed suicide? You know, our job as pathologists is to establish cause of death. Manner of death, there are so many things which are supposed to be done to establish, and that's why we've taken sample to the lab to confirm what is called manner of death. There are three main manners of death: either suicide, accident, or natural. So manner of death we are going to establish once we see the lab results. Yes. And sir, for 3 days now you've not attended for this. Maybe what are the causes for your failure to attend it at the right time? I was told late. Yes. Gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana amemtaka kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kuthubutu kumtoa kutoka kwenye chama hicho, akidai kuwa Musyoka kwa sasa anaona yeye hana faida tena baada ya kumsaidia katika uchaguzi wa mwaka 2017. Gavana Kibwana anasema chama hicho kimemwandikia barua nyingi zikiuliza afike mbele ya kamati ya nidhamu, huku barua ya hivi karibuni ikimtaka afanye hivyo ifikapo tarehe 30 Julai mwaka 2021, la sivyo basi ataadhibiwa. Kibwana anasema mashtaka dhidi yake chamani Wiper ni kwa sababu aliunga mkono mgombea tofauti wakati wa uchaguzi mdogo wa Kithuki Kitise. Hii bila shaka ni katika wadi ile ambao ulifanyika Machi 4, 2021. Waliniandikia barua juzi wakisema kwamba wanaona kwamba sitaki kwenda katika disciplinary committee, na kwa hivyo nitatolewa katika chama cha Wiper. Nimewaeleza kwamba tulipokuwa na MOU, jinsi sasa kunakuwa na hizi MOU ya NASA inazungumziwa na ingine ya OKA inazungumziwa. Tulisema vizuri kwamba tulikuwa tumekubaliana ni nini vyama vyote viwili vitafanya, na madai ya Kitise Kithuki kwamba nilifanya campaign kwa muungano. Tulikuwa tumekubaliana kwamba tutasupport muungano na Wiper pamoja tukiendelea, na vile hata mimi ndio nawadai hela, lakini wao ni wafanye jambo lolote lile wanataka. Wakitaka kunitoa katika chama, siwezi kuwazuia kwa sababu ni wao ndio wenye chama, lakini sio vizuri kusahau kwamba niliulizwa nitoke muungano nimsaidie kiongozi fulani, na pia jamii kaniuliza hivyo, tukakuwa na vikao na jamii kwa Kadhokana Kambu, na tukaweka sahihi vizuri. Kwa hivyo sasa ikiwa sina kazi yangu imeisha ama sina manufaa, siwezi kuzuia Wiper kufanya jambo lile.
Joto la kisiasa linapoendelea kupanda karibu na mwaka wa uchaguzi mkuu, wanasiasa wanaendelea kuvutia wafuasi wao kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo miradi ya serikali kuu katika maeneo yao. Swali hili hata hivyo limezua utata kati ya wafuasi aliyekuwa mbunge wa Malindi na balozi wa sasa anayewakilisha nchi katika taifa jirani la Tanzania, Dan Kazungu, ambaye baada ya katibu mwandamizi katika Wizara ya Ugatuzi Gideon Mung'aro kudai kuwa miradi mikubwa ambayo inayotekelezwa na serikali kuu katika kaunti ya Kilifi imetokana na ushawishi wake serikalini. Kulingana na wakosoaji wake ambao ni wafuasi wa balozi Dan Kazungu, wiki iliyopita kama Jileta alivyouliza wameleta, nitazunguka niwaelezee kwa vizuri point by point. Nitatuma timu yangu ikuje Dabaso na kwengine, mujaze ile mifupa pale nimetengeneza, museme huu mradi Mung'aro anataka kuweka hapa wa stadium, tungependa afanye hivi. Hii Nyayo stadium ya Kilifi tunataka iwekwe mataa ama ikuwe ya giza, mtakuja mtie huo ukarabati. Na wale viongozi wanaojitweka wanasema huu mradi wa barabara ndio walioleta, wasiingie kwa mradi wa mwenzao, watafute mradi mwingine watakaojivunia nao. Kuna sisi watu wa bajaji, yani imetusaidia kwenda Malindi, unatumia mafuta kidogo kwa sababu barabara ni nzuri. Kujifungua watu wanaenda bila shida yoyote, watu wakaenda bila hawapati shida kutetemeka, mtu aweza kaza njiani kwa sababu barabara kwa ni chafu. Sasa ni watu waenda paka hospitali vizuri kuzaa. Na mtazamaji, naarifiwa ni kupeleke katika majengo ya bunge ambako kamati ya bunge kuhusu afya hivi sasa inamhoji waziri wa afya Mutahi Kagwe kuhusiana na sakata mabilioni ya fedha kupitia kwa idara ya usambazaji wa dawa na vifaa vya afya, yani KEMSA. KEMSA inakabiliwa na kupotea kwa pesa hizo ambazo zilipangiwa kupambana na virusi vya korona. Hebu kwa kidogo tumsikize Kagwe sasa kutokana na namna ambavyo anavyopeana ushahidi wake. Anyone at all who approached you? No? Okay. How I'm going to make a ruling on this is very simple. I'll allow the two members to sit down. No. I'll allow the two of you to sit down when we're through with the clerks to be able to you refresh your memories if at all there's someone. Chair, very important. What the CS is saying is quite right. There may not have been a specific letters which have been available to this committee, but there were names dropping in this committee for people who have been working here. Names were being dropped, not even you, but even very senior people high in the executive was being mentioned. Their names were being dropped. So you are part of those names which you're among the names which were dropped. Honorable members and CS. Honorable members and CS. I can't be held by somebody. I cannot be responsible. Honorable CS, please switch off your microphone so I can provide guidance to this. Now, as much as we would like to be able to be very, very hysterical and everything else, however, this is a house that deals in records. This is a committee that is going to be dwelling on matters based on facts, figures, and statistics and records. As far as I am personally concerned at this very moment, unless I'm going to be able to be proved otherwise, in fact, the honorable member has mentioned a member from the executive. The only person from so far is and I think he's referring, there's a difference between those who hold political offices and those who hold executive government offices. Let us be very clear on these matters, members. Honorable Omar? Mine, Chairman, still on question number 1. The PS did mention this committee on record. And I had asked that question at that time, that there were very specific guidelines given to KEMSA on the onset of the pandemic. It has now come, Chairman, clear that despite the laws and regulations that exist, there were not specific guidelines as such during the occurrence of this pandemic, Chairman. And I think that is on record, and we must take note of that. Actually, CS, what happened, and this is why it is important for someone else not to hold a brief on your behalf, where Honorable Omar is insisting on, and maybe I think it is important for you just to be able to be clear on. I think your PS was on record of having said that they did issue
some specific guidelines based on that. Do you want to give a final comment on that? Mr. Chairman, I did explain, and I was very clear, I thought, that as far as the guidelines regarding procurement, regarding all those issues are concerned, in any parastatal, KEMSA included, is essentially a micro-management issue. Our role as a ministry is to give policy, to say, yes, we are looking for reagents, we are looking for malaria medicines, we are looking for this, and it is up to the implementation agency, which is in this particular case, KEMSA, to proceed with it. So is there a link between the ministry and the organization? Of course, it's part of the Ministry of Health. But is there a micromanagement issue? And that's the one I said, we do not micromanage these institutions. I think, Omar... No, I think we need to get things straight, Chairman. You see, let me help you, Omar. No, I insist. CS, what's the honorable member is, because then I know we're not going to finish now. And I need us to just be able to get what is the final word. When your PS came there, the day where she was meant to be speaking on your behalf, she did make a statement where she said that there were specific guidelines in her verbal presentation. If you recall where she came, and then we even had to make a ruling that it is for sure she cannot be able to hold brief on your behalf. In fact, even before I allowed her, I requested her to step outside and have a word with you, whether all that she said will be deemed to be your words as well. So the issue that is here is your PS said there were specific guidelines that had been issued to KEMSA regarding COVID. And Mr. Chairman, yeah. I would need to know in what context it is, because let me tell you what the way I am seeing it. For example, it is possible, and it is indeed true, and that's what I've said to Honorable Omar, that if, for example, we give very specific guidelines regarding, for instance, what kind of reagents do our labs need. They are very specific and very clear. So the content in which the PS might have been referring to is what is not clear to me. But specifically, yes, we do give very specific guidelines in the aspects that are required. What in the context of this particular case is what, Mr. Chairman, I fail to understand. Because in terms of clarity of direction, I think it is very clear. The board manages the institution. We give guidelines. We give specific instructions where necessary, and we do it through the board. And we say these are the requirements that the ministry has. And they are specific and clear and particular. Omar, are you satisfied with the answer? Chairman, I'm not satisfied, and I don't think whether we're heading to the right direction. Why don't you just be very, very clear with your question? Yes. February, there was a crisis. How to, protect, how to, respond to COVID. Yes, your PS came here, and we asked the question specific. Did you give any specific instructions, any specific? Na mtazamaji, hao ni wabunge kutoka ile kamati ambayo inahusiana sana na masuala ya uwekezaji, hapo wakiuliza maswali kuhusiana na uwekezaji wa fedha ambazo zilitumwa katika lile shirika la KEMSA na namna ambavyo waliendelea na shughuli hiyo. Ni kulikuwa kuna njama za ufisadi pale ndani ambazo zilitajwa kuwepo, na hivi sasa kikao hicho ndio kinaendelea kupata kujua mbivu na mbichi ya kilichojiri, ambapo wanaendelea kuchukua taarifa kutoka kwa waziri wa afya Mutahi Kagwe. Kwingineko mtazamaji, tukiendelea na taarifa zaidi, ni kwamba wabunge wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto wamedai kuwa kaunti ya West Pokot ni sehemu ambayo inaunga mkono chama cha UDA. Wajumbe hao ambao walianzisha ziara ya kukipa umaarufu UDA kukutana na wakazi wa kaunti sehemu tofauti ya West Pokot wamesema wataendelea kupuuzilia mbali wasimamizi wakuu wa chama cha Jubilee kwa sababu ya kumtenga naibu wa rais katika shughuli za usimamizi wa chama.
waliupigia upatu mfumo wa kiuchumi wa kumwezesha mwananchi wa kawaida almaarufu kwa Kiingereza bottom up approach, na kukariri hoja ya kuwa na haki ya kumuunga mkono naibu wa rais na kwamba wasilengwe na madhila ya aina yoyote kutoka upande wa serikali. Manifesto ya William Ruto ina resonate vizuri sana na mambo ya West Pokot. Kama vile tunavyojua ya kwamba West Pokot ni county ambayo ilibaki nyuma kwa maendeleo. Wamama wako chini. Ya watu kutaka kupostpone election date from August to a time ambaye inawasutu. Hiyo tunasema hatutakubali kamwe. Tarehe ya uchaguzi ibakie vile katiba ilistipulate. Uchaguzi ya Kenya ikuje 2022 mwezi wa 8. Tusionekane kwamba sisi ni watu wa makosa. Na alafu sasa vyombo vya dola, vitengo mbalimbali inatumika kukandamiza watu kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Hiyo si Kenya ya demokrasia, na hiyo si Kenya ya karne hii. Ipi ameonyesha mpango jinsi atabadilisha uchumi katika Kenya kutoka chini kuelekea juu. Mgawanyiko umeshuhudiwa katika chama cha ODM tawi la Homa Bay siku mbili tu baada ya mwenyekiti wa chama hicho kwenye kaunti hiyo Gladys Wanga kuongoza baadhi ya wanachama na wajumbe kumteua mwakilishi wa wanawake, yani Women League Leader wa tawi hilo mwishoni mwa juma. Swala hilo linatishia kugawanya wanachama na pia vile kusambaratisha harakati za chama cha ODM katika kaunti ya Homa Bay. Hii ni jambo ambalo limepingwa vikali na wawakilishi wa wanawake kutoka magatuzi yote 8 na kaunti ya Homa Bay, wakidai kuwa uteuzi huo sio msimamo na uamuzi wa wanachama wa ODM kwenye kaunti hiyo. And I want to urge our party chair at county level, Commissioner Gladys Wanga, that out of respect for you and for your office, to realize that any PR gimmicks you do in this county will not amount to anything, because you are not mandated to elect or even fill vacant positions at the branch level. That is number one. And number two, you cannot hold a meeting that is a campaign forum attended by 3 officials of ODM in the county out of 20 and proceed or purport to elect a chair of the ODM Women League, disregarding the voice and the wishes of all the women who chair the branch ODM Women Leagues. The ODM fraternity are interested to make Raila Amolo president, and we are interested in making Homa Bay a united ODM members. We support chairmanship of Honorable Nerea, and this is the voice of all women in Homa Bay County. Any leader who is being imposed on us, we don't accept, we don't recognize. Kwingineko, spika wa bunge la kaunti ya Nyandarua ambaye anazingirwa na utata Ndegwa Wahome amefika mahakamani akitaka amri ya kukamatwa kwa naibu spika kiongozi wa walio wengi bungeni humo pamoja na karani wa kaunti kwa kukiuka amri za mahakama. Wahome anasema watatu hao wamekosa kutilia maanani agizo la mahakama ya Nakuru la kumruhusu kurejea madarakani. Bunge la kaunti ya Nyandarua limezingirwa na utata tangu mwezi Novemba mwaka jana, ambapo Wahome alibanduliwa mamlakani katika muda wa miezi 6. The results are to the chair. Honorable Speaker, on behalf of the House Business Committee, there is an advisory and you talk to that clerk. There have been more than 10 orders issued by the courts, and which have not been respected. The last order was on 22nd of this month, and the court directed that within 48 hours, all the properties of the assembly, including my offices, my vehicle, the mace, and everything else, be handed over to the clerk
Mr. Gideon Mukiri Mushiri. The rule of law must be respected. Kimemia's office was created under the Constitution. It is created under the statute, under the County Government Act, and he should respect the law. And if he doesn't, we are going to force him to respect the law. And therefore, the court orders were not complied with at all. There was no respect or no any iota of respect for those court orders. The assembly's chambers were closed down, and we were not able to access them. The police opened the gate, although they also refused to hand over the keys to the padlocks at the gates, so that I could take charge of the security, because they have been introducing thugs into the assembly who come armed. Na kaunti ya Vihiga imepokea idadi kubwa ya dawa kutoka kwenye lile shirika la usambazaji wa dawa na vifaa vya afya hapa nchini KEMSA. Dawa hizo zitasambazwa katika vituo mbalimbali vya afya ili kuisaidia kaunti hiyo kuimarika kiafya. Okay, sasa nataka flag off madawa iende kwa zahanati zetu kwa kaunti yote kwa jumla. Makofi jamani. Hii jerrycan imebeba. Tukumbuke kuvalia barakoa. Tumenunua madawa ya dhamana ya shilingi milioni 32. Pia tumepanga tukitoa hii dawa zikienda, tunaanza tena kupanga zile zingine ambao tumeagiza, na tayari tumeanza kuagiza ama kutengeneza ile mpango ya kuagiza madawa mengine ambayo itakuwa ya dhamana ya milioni 55. Wale ambao wana uzoefu wa kuchukua madawa za wagonjwa na kutumia kuuza kwingine kujifaidi wewe mtu mmoja, we are not going to take that lightly. Tumeweka systems in place, we shall monitor our drugs, na ukipatikana kwamba wewe ndiye unaotoa hayo madawa kupeleka kwingine, kunyima wananchi wa Vihiga an opportunity kuwa served for free hapa Vihiga, we are not going to take that lightly. Tuelekee Isiolo ambako wazazi katika baadhi ya maeneo kaunti ya Isiolo wamelaumu Wizara ya Elimu na uongozi wa Waziri wa Elimu Profesa George Magoha kwa wakati mbaya wa kufungua shule kufuatia likizo fupi ya wiki moja katika historia ya elimu hapa nchini Kenya. Wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano wa wazazi Ismail Ali Galma, wazazi hao wameshikilia kuwa hawakuwa tayari kwa ufunguzi wa haraka baada ya muhula wa 3 wa mwaka 2020. Wanasema kwa walioajiriwa wengi hawajapata mishahara yao, na hivyo likizo hiyo fupi haikuwapa muda wa kutosha kujiandaa ipasavyo. Galama hata hivyo ameitaka serikali kuhakikisha katika kutoa fedha za masomo ya umma kwa shule za msingi na shule za upili ili kuhakikisha kuwa shule zinaendelea na masomo bila matatizo yoyote. Serikali zaidi wananchi ya Jamhuri ya Kenya. Sisi ndio naandika serikali kazi, napiga kura kutoka rais, kutoka mjumbe, kutoka senator, governor, county assembly, and senator mpaka councillors. Lakini sioni usaidizi yoyote. Tumekaa tu wiki moja holiday. Kabla wiki moja tumelipa school fees. Wazazi wamelipa school fees. Wakakilia, wengine hawakuweza kukilia, wako na madeni. Wamekaa wiki moja, shule imefunguliwa. Na saa hii pia lazima ulipe hiyo school fees. Their first time sasa. Na kama hujalipa, imekuwa hiyo ni deni unadaiwa. Imeaffect kabisa kwa maana hakuna pesa, uchumi ni mbaya. Kenya hali yake iko uchumi wetu iko hali mbaya. Imetuaffect mbaya sana. Angefungua hata tarehe 6 ama 7 ingetusaidia, ningeenda ningekopa kwa ule mtu ambaye anafanya kazi anisaidie. Hata aliambiwa kama hajakilia fees hawezi fanya mtihani, nimempea pesa kidogo lakini amerudishwa. Naomba tu serikali ingilie kati kama yatima wasaidiwe. Finyilika hiyo kiasi sasa, tuangalieni sisi, nyinyi mko na Nairobi mahali ambapo mnasikiza mzuri, muangalie ni nini wazazi ambao wanafinyilika, ndio sisi sote hatufanani. Lalama za wazazi hao wakati ambapo shule zilifunguliwa hapo jana bila shaka wanakabiliwa na changamoto kadha wa kadha. Taarifa hiyo mtazamaji basi inatufikisha katika pumziko fupi tu ambapo tunakwenda kwenye hilo